ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் இன்றைய காலை தியானத்திற்காக அன்னை முன் அமர்ந்திருக்கின்றோம். நம்முடைய தியானத்தின் மூலமாக நாம் எண்ணங்களற்ற அந்த விழிப்புணர்வு நிலையில் அந்த ஆனந்தத்தை உணர்வதற்காக நாம் அமர்ந்திருக்கின்றோம். நம்முடைய அன்னையின் அருளால் நமக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கிடைத்திருக்கிறது. அதன் மூலம் நமது ஆத்மாவை நாம் உணர்வதற்கு அன்னையின் அருளாசி மிக மிக முக்கியம். நம்முடைய அனைத்து விதமான மனித குணங்களை முழுமையாக அன்னையின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் நாம் சரணடைந்து நம்முடைய அனைத்து சக்கரங்களிலும் இருக்கும் தெய்வங்களின் குணங்களை நமது தியானத்தின் மூலமாக மேம்படுவதற்கு நாம் மனதார ஆசைப்பட வேண்டும். நம்முடைய அந்த தூய்மையான விருப்பத்தை நமது அன்னை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய தியானத்தில் நாம் எண்ணங்களற்ற நிலையில் அந்த நிரானந்த ஆனந்த நிலையை உணரலாம். மேலும் எப்பொழுதுமே எந்த சூழ்நிலையிலும் நமது சமநிலையிலான ஒரு நிலைப்பாடு நமக்குள் நிலைத்திருக்கும். அந்த நிலையை நாம் அடைய வேண்டும். அதற்கு நாம் மனதார விருப்பப்பட வேண்டும். ஆதலால் நமது அன்னையிடம் நம்மிடம் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மனித குணங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இன்றைய தியானத்தில் அன்னை அவர்களே நம்மை வழிநடத்தி செல்வதோடு தியானத்தின் முக்கியத்தையும் நமக்குள் உணர்த்தவும் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்து அன்னையை வணங்கி நமஸ்கரித்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை நம்முடைய சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து கவனச்சிதறல்களையும் அகற்றிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் அப்படியே நமது மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைத்திருக்கலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் இருக்கும் அனைத்து விதமான தேவையற்ற எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தயவு செய்து தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் முழுமையாக நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம். ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव
साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री आदि भूमि देवी साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசிஷம் கூறலாம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि
तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர். தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனங்களையும் தூய்மையற்ற விருப்பங்களையும் அகற்றிவிட்டு தங்களின் அன்பு தத்துவத்தின் மூலமாக நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான் என்பதை எங்களுள் எப்பொழுதும் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதியும் அதனால் ஏற்படுகின்ற அந்த ஆனந்த நிலையும் எங்களின் செழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு
தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அதிகப்படியான எண்ண ஓட்டங்களினால் ஏற்படுகின்ற நான் என்ற அகங்காரத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். தாய், தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தங்களின் அன்பின் மூலமாக நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்றிருக்கின்றோம். அதன் மூலமாக நாங்கள் தங்களின் சக்தியை உணர்கின்றோம். தாயே, எப்பொழுதும் நாங்கள் அதே நிலைப்பாட்டோடு இருப்பதற்கும் எங்களின் கவனம் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் எப்பொழுதும் நிலைத்திருந்து எங்களின் செயல்களை செய்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதியும் அதனால் ஏற்படுகின்ற ஆனந்த நிலையும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு ஆவி. தாய், தங்களின் அருளால் நாங்கள் இந்த பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலமாக மனித பிறவி எடுத்து அதில் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று சகஜ யோகிகளாக இருக்கின்றோம். தாய், எங்களின் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனங்களும் தூய்மையற்ற ஆசைகளும் தங்கள் அருளால் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் எதிர்காலத்தை பற்றிய பயங்களும் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சியில் மேன்மேலும் மேலேறுவதை தடுப்பதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை தீய சக்திகளை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். நாங்கள் தங்களின் அன்பை முழுமையாக உணர வேண்டும். அந்த அன்பின் மூலமாக எங்களுக்குள் கிடைக்கின்ற அந்த அமைதி, ஆனந்தம் எப்பொழுதும் எந்த சூழ்நிலையிலும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள்.
தங்கள் அருளால் நாங்கள் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது வலது மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தலாம். தாய் தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயர். தாய் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களை அழிப்பவர் தாங்களாவீர். அனைத்து அசுரர்களையும் அழிப்பவரான தாங்கள் எங்களுள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தை நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். நாங்கள் அதை முழுமையாக உணர்வதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து மாயைகளையும், எங்களை சுற்றி இருக்கின்ற அனைத்து அசுர சக்திகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் அறியாமை என்ற இருளை அகற்றிவிடுங்கள். நாங்கள் முழுமையாக தங்களின் அன்பை உணர வேண்டும். மந்திரம் ஸ்ரீ கார்த்திகேய சாட்சாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேய சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய் தாங்களே ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யாவாவீர். எங்களுக்குள் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா தத்துவத்தை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். எங்களின் கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துவதுடன் எங்களுக்குள் தூய்மையான தெய்வீக அறிவை நிலைநிறுத்துகிறீர்கள் அம்மா. அதன் மூலம் நாங்கள் எது உண்மை எது பொய் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு சஹஜ யோகத்தின் நுட்பத்தை புரிந்து கொள்வதுடன் அதன் மூலம் தெய்வீகத்தின் நுட்பத்தையும் புரிந்து கொள்ளுகின்ற வாய்ப்பை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர்கள். தாய் நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்ந்திருக்கின்ற இந்த தூய்மையான அறிவை எங்களின் சஹஜ யோகத்திற்கு பயன்படுத்தும் பொழுது நாங்கள் எங்களின் கவனத்தை தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் மட்டுமே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள்.
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தங்களின் அன்பின் மூலமாக நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்றிருக்கின்றோம். தங்கள் அன்பின் காரணமாக நாங்கள் பயமற்ற நிலையில் பாதுகாப்பு உணர்வுடன் இருக்கின்றோம். தாயே, தங்களின் அன்பின் சமுத்திரத்தில் நாங்கள் ஒரு துளியாக கலந்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சியில் மேன்மேலும் வளர்வதற்கும் இறைவனின் ஆனந்த ராஜ்யத்தில் ஆனந்த நிலையை நாங்கள் உணர்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் அகங்காரமற்ற நிலையை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். அந்த நிலையில் நாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எங்களுக்கு உணர்த்துங்கள். தாய், எங்களுக்குள் தங்களின் அன்பின் தத்துவம் முழுமையாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரம். தாயே, தங்களிடத்தில் எங்களின் அகங்காரமும் மமகாரமும் சரணடையட்டும். தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர இந்த மனமோ புத்தியோ இனமோ மொழியோ அல்ல. நாங்கள் தங்கள் அருளால் தூய்மையான ஆத்மாதான். எங்களின் கவனம் எங்களின் ஆத்மாவின் மீது நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாய், நாங்கள் எங்களின் ஆத்மாவிற்கு எதிராக ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களையும் மன்னிப்பதுடன் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்ற அந்த முழுமையான மன்னித்தல் குணத்தை எங்களுள் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आज्ञा चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், நாங்கள் விவேகத்துடனும் நிலையான சமநிலையிலும் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாய், எங்களின் இறை செயல்களை ஸ்ரீ ஹனுமரின் ஆசியோடும் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்துடனும் செய்வதற்கு நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருந்து செய்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களின் கவனம் எங்கே செல்கிறது என்பதை கண்டறிந்து அந்த கவனத்தை ஒருநிலைப்படுத்தும் நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தாயே, நாங்கள் கிடைமட்டமாகவும் மேல் மட்டமாகவும்
எங்களின் தியானத்தின் மூலமாக அந்த அமைதியை நிலைநிறுத்துவதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். எங்களுக்குள் எண்ணங்களற்ற அந்த நிலைப்பாட்டை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सच्चिदानन्दा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. நாம் சில நிமிடம் இதே நிலையில் தியானத்தில் இருக்கலாம். நமது இதே தியான நிலையில் 1989 ஸ்ரீ மகா காளி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவை கேட்போம். Today we have decided to have Mahakali Puja. Now we must understand the Mahakali is in totality is the reflection of Adishakti in totality. Or we can call it that Adishakti is in charge. She is managing all these three powers, but her manifestation in totality is Mahakali in the sense that it is the desire of God Almighty. So first she is Adishakti in charge of all the three powers. And that's why we can say that when she is in a potential stage, she is Mahakali. And then she divides herself into two other forces as Mahasaraswati and the ascending force that we call, or as the parasympathetic nervous system expressed in us, is the Mahalakshmi. So she has actually all these forces in herself. Kali has all these forces, but she manifests. She desires to act, and when she wants to act, her potential force becomes these two other forces. So when we do the puja of Mahakali, we must understand that inbuilt within this force within us is desire. So we can desire anything. If we want, we can desire everything. We can desire, say, the joy. We can desire the knowledge. We can desire to be compassionate and love. And we can desire also the destruction of those which are negative forces. But the Mahakalic force is the one which is working out the constructive force.
But in that constructive force only, there has to be destruction. Because if you are constructing something and there is destruction which is trying to destroy your construction, then you have to destroy that destructive person. And this is what people sometimes misunderstand, and they think that Mahakali force is negative force or is a force of destruction. It is, but in a very positive way. And if you understand this part of Mahakali force, then you will understand that if you have desires to construct yourself properly in Sahaj Yoga, then you should also have the desire to destroy whatever is standing against your construction. So one by one we should see within ourselves what sort of things that tag us down. And thus they do not give us this desire. If this desire becomes intense, then you start immediately seeing what are the forces that are destroying your ascent. So we have to ascend is the point. Our goal is to ascend, our destination is to ascend. So our desire should be that we should ascend and construct our being in such a manner that we can receive all the. इसको बंदी कर दो, बड़ा आवाज करा, एक तरफ कर दो तुम. This one is better. So we should understand that we have to be prepared to destroy many things within us if we have to become a great evolved personality. As you have seen in evolution itself, we had huge big animals like mammoth, these, that, and they could not cope with the evolution, so they were all destroyed. So many things were destroyed. And this destruction is built in within us. When we ascend, we just start seeing that these are the forces which we are destroying us, and that our destruction is so much that if we do not desire the destruction of these destructive forces, we'll be finished. So at the same time, when we are ascending higher, we have to know what we have to destroy. For example, even in living forces, when a flower becomes a fruit, lots of things which were the part of the flower get destroyed automatically. But that is done in the will of God by His own understanding, so it's absolutely perfect. So in Sahaj Yoga, when we desire something, we must know what do we desire. First fix your goal and then relate it to that. Now there are many deviations in life. Like we are going to the airport. Our attention should be we have to reach the airport. And whatever are distractions are distractions. We should not get lost with it. If we get lost with those distractions, then we cannot achieve our goal in time. So one has to understand, first of all, that our goal is to ascend, and for that, the distractions are on our way because of ourselves, because of ignorance, because of darkness, because the light is not so much. The first destroying factor that is within us is the Sri Ganesha's power. And this Sri Ganesha is the power of Mahakali. She first planted Sri Ganesh to emit holiness on this earth. So the whole thing could be vibrated. And as you know, one aspect of Sri Ganesh is also Omkar, means this vibratory awareness which flows everywhere. So these vibrations have 4 sides in it. One is that
these vibrations establish holiness, auspiciousness through Mahakali. Then these same vibrations also comfort us through Mahakali. Vibrations do not give you desires as such, if you see. They do not give you desires, but they give you proof of your desires being fulfilled. Supposing you want somebody to be cured, this is your desire, and you give vibrations to that person, so it's a means. So it is also the action part which is there in those vibrations. But this action also comes from desire. If you don't have desire, you won't act. So the desire is so important even to establish your own path, to establish your forward march. If your desire is poor, if you are half-hearted, you can't work it out. Half-hearted people cannot achieve anything in surgery. It's not meant for half-hearted people. It's meant for people who are brave, who have intense desire, who are intelligent, and who are auspicious. But in case you do not have intense desire, then the pure desire doesn't work and you do not get your realization. Also, after getting realization, unless and until you have desire to ascend, very strong, intense desire to ascend, you cannot ascend. So for all Sahaj Yogis, it is necessary to first of all, early in the morning, while taking the name of Ganesha, must say, what is my desire? This is my goal. This is what it is. All activity must be surrendered for this goal. So now, how our desires are curbed? First of all, through conditionings. We have certain conditionings. After Sahaj Yoga, people become very affectionate. So immediately, even if in the West, where the family is not so important, children not so important, selfishness is there. People think about themselves only. They cannot think of others. Even in those countries, it starts developing a kind of another cocoon of myness. My child, my house, my home, my family. Then the attention starts working on that. You become half-hearted towards your ascent. Because you are ascending in a way, so-called, and also you are spreading out. Then the concern goes to other conditionings we have. Like the other day I met one fellow, he said that, Mother, I am a Sahaj Yogi, I know, but I can't get over the idea of Christ. I said, who has asked you to get over idea of Christ? Christ is there in Sahaj Yoga very much. But understand it in its own comprehensive way and see for yourself. But this conditioning is of thoughts. Supposing if you have read too many books, if you have gone through, supposing you are a born Hindu or a born Christian or a born Jew or anything, so the conditioning is there. You were born as a human being. You got this stamp later on that you are a Hindu or a Christian or anything. These stamps you did not carry when you were born. Supposing the child was lost, he could be any religion. So these are not really your innate religions. This is just a stamp you have got it, like Christian or anything. Then you have another conditioning
that you belong to this nation, that nation, like we have America, this, that. But still, these are stamps. You were born in America, that's why you're an American. Anybody who is born in America is not different from anybody else. Only thing, according to the climate of a particular place, you might have your complexion, your height, your face, and all that. But that doesn't mean that innately this is meant for America. It could be anywhere. Then all these conditionings within us start acting on our language, on our styles, on our lives, in every way. Then we start becoming Americans. So these are the effects of the outside that come in us. And then we say, we the Americans. But if you scratch them inside, body is the same, heart is the same, the blood is the same, everything is the same. There's nothing different. It's even not skin deep. But in the brain, it has gone that I am an American. Then all the things that are in that society, for example, in America, many things are allowed. So that's all right. In India, many things are allowed. That's all right. Like that, we start accepting the society, the norms of the society, and the conditioning starts. But with all that, this desire is there, the pure desire to ascend. I think you put these lights little ahead because there's a paper there, and with my force, the light is going behind. No, not that one, these. Because they're facing that fan. Could bring them down here. Still quite close to that fan, you know. You can put them anywhere. You can put them here if you want. You see, because the air is blowing that way and they are all going that way. So the desire within us to ascend comes to us also as a reaction to all these things. When we see, as Americans, what's happening to our country, what's happening to the people, what's happening to our surroundings, and then we get a shock. Oh God, what is this? Then we also see this is artificiality. Like in England, you have to wear a tailcoat, you have to wear this, you have to have this kind of a spoon, this kind of a glass, this, that. So reaction builds in. So start anti-culture. Anti-culture to get rid of artificiality. But the desire behind it is to seek the reality. To seek reality, then they have hair just like primitive people, they live like primitive people, and a reaction is built in. Behind all that is the same desire, is to ascend. So this Mahalakshmi power is acting within us. It is giving us all kinds of shows, we can say. All right, you want to have, say, variety of things. Go ahead with it. Then you go crazy. You say, what's this going on? Why should we be so mad about it? Now they want to have you want to have, say, your children, your home, your houses. Then you just get fed up with it because children become arrogant, they become horrid, they trouble you. Then you say, oh God, I'll never have any children anymore. Then you have wives and you find wives horrible and husbands horrible. Then you divorce. You go on divorcing, and then you find it's useless. Doesn't work out. Nothing seems to work out. You feel so frustrated.
And that action and reaction works on your desires. So your desires go on changing. Especially when we are wanting to be affluent. People become affluent and then they find the problems of affluence. So a reaction is built in. Those who witness those problems of the rich, they don't want to be that rich. Nothing doing. So in every way, the desire to achieve things works out. Like some people want to have power, they go into politics, fight it, get it done, and done forever. So, lives after lives, it goes on. Then you are born in modern times. When I am here, and now your only strong desire is to become the spirit. I hope it is. So now all these back things are to be crossed over. They are finished. Now what should we do for our realization? What action we should take? The first action is to develop your Mahakali power. By one power, you destroy all that is nonsensical. Destroy all that is impeding you, troubling you, blocking you. Destroy all that. Just I don't want it. Because I've seen Sahajogis suddenly go off. Like you have to go to the airport, suddenly you find they are fallen into one of the gutters. What happened? Mother, we felt like going there. Well, why? So keep your attention on that point. Some people get married in Sahajog also, they have a desire to marry, have children, this thing. But in that also they get fixed up. Marriage is not the end. It's just one of the means to be balanced. So we have to have desire that we have to achieve something. So go on destroying all that is within us. Within us is, there are 6 enemies as they say, is anger, then greed, jealousies, violence, all these are within us. So we have to destroy these 6 enemies. But what's the power of a Mahakali is that she destroys all the enemies that stand in your way. All the Rakshasas, all the devils, all the negative forces she tries to destroy so that your path should be all right. But while she's destroying all of them, if you are sticking on to them, what can she do? So your desire should be pure and that you should say that all right, we want to achieve that and she is working it out for you. This is the first thing, her job. Then the second job is that she comforts. She gives you comforts of every kind. The first comfort she gives you is of your body. Your body becomes comfortable. Means all your diseases and all your troubles are destroyed. You find that your body becomes healthy, you feel younger, you get energy, and you can work out your realization. This is the first thing she does for you, is to give you comfort. Then she also gives you comfort of the spirit, so that you do not ask for artificial comforts. You can live anywhere. You can live in a jungle, you are comfortable. If you live in the most busiest place, you are comfortable. So you are comfortable everywhere. And that sort of a comfort she can establish within you. Then the highest of all her boon is that she gives you the joy. Joy of every kind. Joy that emits from everything, from everyone.
So that is the highest you get when you keep your desire, the flame of your desire burning till you reach that state of spiritual attainment. Then you find that no more desire is left, but only one, if it is any, that let the whole world be realized. Like a drunkard, you see, he wants to enjoy his drinking with others, like that you become. You are drunk in your joy, and what? Why not others enjoy? So you work for it. But human beings I have seen they move like a yo-yo. They achieve their spiritual attainment, they have the joy, and then they go back to help people. They get caught up with them. They are not strong enough because the Mahakali power is not strong. And another is the weakness of the Muladhara. Weakness of the Muladhara makes you imbalanced. And in that imbalance, you lose your way. So one has to be very careful that our Muladhara must be fixed properly. There are so many ways by which you can fix up your Muladhara. And you must fix up your Muladhara first. Then your desire absolutely moves like a kite moves in the sky, stuck to Muladhara. And you can move into any direction, to any height, wherever you go. You are quite in charge. You know how you are moving. It can bind your attention, everything. So what we say that the roots are very important first to be established for the growth of your desire upward like a tree. So they go hand in hand. Mahakali power and Ganesha's power go hand in hand because that's the foundation. If it is based on that foundation, desires go much stronger and effective, and they do not deviate. Every sort of desire is fulfilled till you reach that state where there's no other desire left but to enjoy. You just enjoy without any desire. Desirelessly, you enjoy. And that state is to be enjoyed, just to be enjoyed. What is there to talk about it? What is there to say about it? You just are lost in the ocean of enjoyment. And that should happen everywhere. And that's what you are worshiping. So now I hope you have 108 names of Mahakali. And if you have the 108 names of Mahakali, you will see one by one that her these stages of working out for you, how manifest that you can see in those names. So now first we'll have one Atharvashish, and then we can have these 108 names. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் ஸ்ரீ மகா காளியின் தத்துவமும் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியின் தத்துவமும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் தத்துவமும் எங்களுள் முழுமையாக நிலைத்திருப்பதற்கும் எங்களின் அனைத்து சக்கரங்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் முழுமையாக நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்கவும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களின் மனமார்ந்த பிரார்த்தனை, நாங்கள் தூய்மையான கவனத்துடன் எப்பொழுதும் எங்களின் கவனத்தை தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும். அம்மா, தயவு செய்து தாங்களே எங்களை வலிமையுடையவர்களாகவும் அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் எங்களுக்கான தெளிவை தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடான கொடை நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.